Desde los inicios de la humanidad, las matemáticas han estado estrechamente relacionadas con el misticismo, con la naturaleza de nuestra realidad y con la idea de Dios. Este conocimiento ha sido resguardado por unos pocos y ocultado al resto del mundo. Sin embargo, en este video nos vamos a adentrar en el significado profundo de los números, que son la huella dactilar de Dios. Japanese consider the God world to be a microcosm of the universe. Although, when it is empty, it appears to be simple and ordered. The possibilities of gameplay are endless. They say no two Go games have ever been alike, just like snowflakes. So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe. And that is the truth of our world, Max. It can't be easily summed up with math. There is no simple pattern. But as the Go game progresses, the possibilities become smaller and smaller. The board does take on order. Soon all the moves are predictable. And so? So maybe, even though we're not sophisticated enough to be aware of it, there is a pattern, an order, underlying every Go game. Maybe that pattern is like the pattern in the stock market. The Torah. This 216 number. This is insanity, Max. Or maybe it's genius. El uso esotérico de los números se refiere a la creencia de que los números tienen un simbolismo especial o poder oculto. Esta creencia ha existido desde la antigüedad y ha sido adoptada por muchas culturas y tradiciones diferentes a lo largo de la historia. En la antigua Grecia, el filósofo y matemático Pitágoras creía que el número era la sustancia de todas las cosas. En el siglo XX, el inventor croata Nikola Tesla decía que los números 3, 6 y 9 son la llave del universo. Incluso en la actualidad, Marko Rodin, el descubridor de las matemáticas vorticiales, afirma que los números 3 y 6 son el pulso de todo el universo, mientras que el número 9 es la emanación de energía en potencia, es decir, la divinidad. Este símbolo esotérico llamado tetractis era sagrado para los discípulos de la antigua escuela griega fundada por Pitágoras, pues creían que contenía la información del universo, de su estructura, armonía y proporciones. Solemos pensar en los números solo para indicar cantidades. Sin embargo, las culturas antiguas notaron que los primeros 10 números contenían además cualidades y atributos, más allá de su nivel cuantitativo. If we were to explain this in terms of numbered descent, we are here referred to 1 as a divine, 2 as the outward movement of oppositions that result in creative force, the cosmic dynamism that propels outward, 3 as a mention of the soul and its triadic function, the 3 aspects of soul that have been described in countless ways in permutations across time and cultures, and finally, the last aspect of creation, 4, the primordial depths, the feminine darkness, the prima materia of matter, the chaos of matter, and the embodiment and realization of time. This chthonic matter contains that tiny spark of light, waiting for it to be reignited by a theurgist, to reanimate matter and direct it back to its divine source. Según los pitagóricos, cada número es un nivel particular de manifestación. Esta sería la trayectoria desde el espíritu hasta la materia. En la tradición judía, esto se expresa en el árbol de la vida y sus 10 sefirot, donde cada sefirot tiene diferentes atributos de la emanación divina. La tetraquis sería entonces un mapa que indica el sistema rítmico de la divinidad en su creación. Todo lo que percibimos en nuestra realidad se expresa en un volumen, y es sólo así cuando la creación se completa, el descenso del alma hasta lo denso de la materia. Aquí es donde el ser humano actúa como energía diferencial. La separación de lo divino con el hombre es la única manera de volver a ascender. La energía requiere de la separación radical de los polos. Todo lo que respira creatividad o creación requiere del conflicto que genera la polaridad. Tal vez esto es parte del significado que podemos encontrar en El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, donde la figura del hombre está inscrita tanto en un círculo, que sería lo divino, y el cuadrado, lo material. Sin embargo, el patrón 369 del que nos habla Nikola Tesla, el cual considera la llave del universo, no se aprecia a simple vista, se encuentra oculto en la tetractis. Matemáticamente en total son 9 triángulos, de los cuales tenemos 6 que apuntan hacia arriba y 3 que apuntan hacia abajo. Así que tenemos el 3, el 6 y el 9 en la totalidad del triángulo. Nikola Tesla creía que los números 3,
6 y 9 eran los números más importantes y más poderosos en el universo. Según él, estos números estaban relacionados con la forma en que el universo estaba estructurado. Tesla creía que estos números tienen propiedades especiales, y que podían utilizarse para descubrir los secretos del universo, y para crear dispositivos tecnológicos increíblemente avanzados. Tesla creó lo que se conoce como mapa de la multiplicación o espiral matemática. Esta espiral no solo explora la multiplicación como una red entretejida, sino que ofrece una completa comprensión visual de cómo todos los números son autoorganizados en grupos de 12. Este dispositivo nos permite ver los números como patrones que trabajan en una espiral de 12 posiciones. El 12 y sus múltiplos son números importantes en la construcción de nuestra realidad. 12 son los meses del año, 24 las horas de un día. Una hora está compuesta por 5 bloques de 12 minutos. Este número también tiene una gran presencia en la Biblia. 12 eran las tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 12 frutos del Espíritu Santo, 12 veces que Jesús apareció una vez muerto entre otros, así como los 144,000 que serán sellados durante el Apocalipsis. Además, la relación del 12 con los números 3, 6 y 9 es muy estrecha. 12 es múltiplo tanto de 6 como de 3, y si multiplicas 12 por 12 nos da 144, siendo su raíz digital igual a 9. En la actualidad, Marko Rodin, el descubridor de las matemáticas vorticiales, asegura que ha descifrado el misterio de los números 3, 6 y 9. Todo este conocimiento lo ha plasmado en un simple diagrama formado por 9 puntos ubicados en una circunferencia. Essentially, Marko came up with this equation because he wanted to figure out how to pronounce the name correctly, how to actually intonate and say the name, and his reason for being interested in that is because he believed that it's actually the sounds, the language that we speak, and the sounds that we make that create our intelligence. A little bit. Here you can see it with the numbers. But you can see the simple aspect. This is simply a cross-section of a circle, like pi or many others. It has 9 points on it, because 1, 2, 5, 1, if you add them together, they equal 9. And it was said that 9 was what represented this energy. So Marko put 9 at the top, and he drew the numbers around a circle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right, according to the right-hand rule. And when you see it, immediately you realize, that there's two separate intersecting systems here. One is this, what they call the lazy 8, or the infinity symbol, or you could call it the VW. That circuit is essentially, it's a waveform. That's what it is. It's modeling a closed loop. It has no beginning or end. You could start it anywhere and end it anywhere, but it's simply a closed loop. It's continuous. Is that this sequence of numbers represents the physical world of matter and motion, 3D space. So if you follow this sequence, just to give you a little brief on the math, it makes a doubling pattern. 1 doubled is 2, 2 doubled is 4, 4 doubled is 8, 8 doubled, well that's not 7, but 8 doubled is 16, so why do we have 7? Well, we're simply doing the age-old numerological, or if you want to be techno about it, you can call it digital root. You add the numbers together, it's called cross addition. 6 and 1 is 7, right? 16 doubled is 32, 3 plus 2 is 5. 32 doubled then is 64, 6 and 4 is 10, and 1 and 0 is 1. I'm just going to say this quickly. 64 doubles 128, which comes back to equal 2. 256, which equals 4. 512, which equals 8. In other words, you can do that forever, and it will never break that pattern. 1, 2, 4, 8, 7, 5. 1, 2, 4, 8, 7, 5. It means the doubling, which underlies so many processes not only in mathematics, but in physics, chain reactions, our cells double at conception, which is how we've all come to be here. So it doesn't really get any more intimate or personal than that. Every single one of you came here today through a doubling process. Okay, so that's one aspect of what this equation is. It's defining a doubling sequence. Now, then we have this 3, 9, 6. Well, what's the 3, 9, 6? 3 and 6 represent the absolute extremes. Interestingly, 3 doubled, if you double 3, following the same process, is 6. 6 doubled is 12, 2 and 1 is 3. 12 doubled is 24, which equals 6. 24 doubled is 48, which equals 3, right? They oscillate back and forth. Now, the only thing that we know that oscillates is magnetism. And the 9, what the 9 is a flux. We call it the etheron. What it is, it's a pulse, it's a surge.
moves from the center of mass outwards in all directions, and it is characterized by the fact that it's linear. And if you look at this pyramid shape, this triangle, that's what it is. It's a vector. So it is not a static or stationary ether. It's a pulse. It sets the pace for everything else. And it is the fastest thing in the universe. Es el flujo y pulso de la emanación divina, es decir, la energía en potencia. Marko Rodin afirma que ha descodificado el nombre de Dios y lo que esto significa. The scriptures have embedded in them a mystical treatise on how to say the name of God, so that you can have the apex of consciousness. Because the brain is an antenna, it transmits and receives. Our goal in life is to have inspiration and illumination and divine guidance. Why did I tell you all this? Because they did not count in numbers then. Their alphabet was their numbers. It was called abjad numerical notation. What I am saying then is that the name of God is not only a numerical pattern based on the syllables and the consonants, but it's also a sine wave. It's also a 3D geometric shape, which is the torus. We've heard that all roads lead to Rome. Not anymore. All roads lead to the torus. It is the archetypal shape of the universe. There's nothing more sacred, more holy than the name of God. If they were not knowledgeable, they had not been inspired on the mysticism of the precise mystic intonation, how to say the name of God.